Khoda Bergen is 14 years old, the age when a Kazakh of the Altai must master a hunting eagle. Khoda goes to see his uncle, Sheikh Pauli, an important member of the Jantiki clan. He lives in the district of Deloun in western Mongolia. Sheikh Pauli is a whitebeard, the Kazakhs' affectionate nickname for their elders. He is also an eagle trainer and is famous throughout the entire Olgi province. Pauli is one of the last masters who knows how to train Altai eagles to hunt wolves. This ancestral practice left a tremendous impression on Marco Polo, who described it in the late 13th century. Training eagles to hunt wolves perpetuates the Kazakh tradition that unites the three great predators of the Altai: wolf, man, and the royal eagle. The bird of prey personifies the intrepid soul of the warriors. The Kazakhs generally capture female eagles, which are stronger and more ferocious than the males. It is also easier for them to show tenderness towards a female eagle, in a traditional culture where men rarely express their feelings towards their own wives in public. In early summer, Pauli and Khoda head into the mountains in search of a young eagle for the apprentice hunter. Pauli has spotted a Balapan, an eaglet that has not yet taken flight. Pauli gives Khoda some last-minute advice to help the boy capture the precious companion that fate has set before him. The harsh valleys in the western foothills of the Altai, at an altitude of 2,500 meters, are home to the Kazakh people and to the royal eagles. The mother is probably out hunting for her eaglet. Khoda has to take the Balapan before she returns. The young bird of prey is a royal eagle of the Altai. When fully grown, she will weigh 12 kilos and have a wingspan of 2.5 to 3 meters.
Bayka ben andağı arkamdan sarası koy beni karayı. Özün mıhtab otur, bekinip otur. Şimdi toprağa bakıp değil mi? Baş toprağa burada. Otur. Ah toprağa. Bosat. Bosat. Hop bırma. Hop bismillah. Balapan oğlum elimde. Gelsen var koy. Asıkmay tasın o ay gelmediyse. Ay jaksı bol. Jaksı bol. Bak. Öte jaksı bol. The eaglet is panting. She's thirsty. As soon as they get home, they'll give her something to drink. Rhoda is lucky. It's a beautiful female. Her talons are powerful, her wings full and well proportioned. Ana kevde жағына мен ақ. Мынау бе неме емес. Та түлеген емес пе мынау түлеген қал жүн шығады. Осындай қода ана мына тамақтағы мына бастың мына жерін бәріне жүн шыққан жоқ. Ананың бәрі сол түлегендік. Ана ағарып тұрған. According to a Kazakh proverb, the eagle dispels the darkness in the heart of man. An eagle brings light to a household. The Balapan gets used to the animals in the herd. She must not view the goats and sheep as prey. During communist rule, the herds were confiscated and became part of collective farms. Migrations were cut back, and the itineraries were determined by a centralized planning system. With the return to a market economy, many Kazakh farmers, like Pauli, bought back their herds and returned to their ancestral way of life. Some ewes abandon their lambs after giving birth. It's still cold, and a newborn lamb wobbling on its unsteady legs at the back of the herd doesn't stand much chance of surviving. Predators are nearby, lying in wait for easy prey.
жақсы болды. Мықты жігіт болдың ғой сен қолды көп болға. Ем құйындағы. Ішетпейді. Pauli's wife, Demigen, gives the petrified lamb a decoction of fortifying roots to build up its strength. Later, Rhoda will return it to its mother. Мына өшетті енді керек амға салып қайтып қашылысына апарып сәлі. Ей, қойын туып бармасын, қозын тоңбасын, барыңа тез бар, ә? Же. Ой, есің же. Же. Ей, екеу секейт кеттің ғой. Ал енді есемізді дағы. Ал есемізді. Ал. Ай, секейт. During the summer, all the animals are brought together and entrusted to shepherds, who take them to the high pastures. The herds return to the valley at the end of the season. Kazakhs keep the slaughtered meat cold and consume it throughout the winter. The innards are eaten immediately. The Kazakhs view the wolf as a mirror of man. They believe its meat has medicinal qualities. Each organ of a wolf, when eaten, is believed to heal the corresponding human organ. Broda explains to his young companion how an eagle punctured this wolf's skull with the grip of her talons. They are immersed in the spirit of the hunt. Oops. Rhoda learns more about the eagles from the hunters of his clan. His cousin Rongar teaches him to put leather mitts on the eagle's talons to protect her from fox and wolf bites.
Deni tavra. Nokran buladı. Al turgup gidendi. Turgup ketip kalayın. Alacaksın. Al endi. Sağ ol. Vay adam ұқсақ. Мынау құстың қарамаңдай қара қасқат. Cowley, Rhoda's father, is impressed by his son's Balapan. He shows his son how to immobilize an eagle by pressing lightly with his finger. 지금 다. The Balapan's training continues. Cowley works on her balance. The eagle will need it when she's perched on her master's arm during the long hunt on horseback. With the high price of cashmere on international markets, Kazakhs are raising more and more goats. These animals are more voracious than sheep, and they destroy the grazing land. The region is becoming increasingly arid, which is a serious problem. Ice helps conserve the water in the region's only well. The women are the caretakers of the clan's heritage. They expect this winter to be harsh and difficult. Енді біздің шал таңертең ерте түлкі қарайды ғой. Таңертең таң атып келе жатқанда тұрамыз. Атын алып мінеді, оны құсын қолына қондырып алып тауға шығып кетеді. Соны орда түлкі қарап тауға. Сонан кешке келгенде кейде түлкі алмай келгенде ұрыстық баламыз. Түлкі алып келсе жақсы көріп құйрығын майлаймыз. Ол түлкі әкеліп жырғатып келдік дейді. Ол түлкіні сатамыз дегенмен жақсы ғой пайдалы. Тамақты кесті. Тамақты кеміз. Біз Біз оның бәрін арамсынбаймыз. Құсты. Ана төрдің алдына әнжерге байлап қоямыз. Сөйтеміз ғой. Сөйтет, қоңқын қоранадан былай байлап. Мен атам айтты. Орны қалар ойсырап, ортаңнан бір күн кеткел. Осы ғанеғ болып отыр ғой. Кетіп қалған күні ғанемейсі. Андақ сөздеріңізді неменеге дәптерге жаза беріңізші, айтқан сөздеріңізді жаза беріңізші дейді. Алдыңыз әлі жүрді ғой ма? Неше күн жүрді? Сымында жүрді ғой. Бүгін пәукен көз жұмылтып, сенден тұз-тұзыңнан үйтіп қалап жегенде, ертің ұрып бағы жоқ қодардың бәрін шамасы келмей жатыр, боқа екеуін шалдырсыз. The Balapan is now used to her unsteady perch. The swaying cord doesn't throw her off balance.
Koyacak herhalde. Yine değil. Sonunda buna ben de ağıyık 6 aydan sonra vurup onu süzmeye karar verdim. Onu süzmeydi. Hani onu yokuyukta biraz süzün. Süzü gözüslana kavursun tesis. Today, Pauli is teaching his nephew a crucial step in eagle training. Tying the wing and tail feathers prevents the eagle from escaping. Ostan bitiyle mıktap bayraysın. 이제 Al ortadan bayrağını getirdim lan. Kaytarıp çeşitlik bir de koy. Kaytar. Only 5 of the large tail feathers have to be tied. These function as a rudder, and without the rudder, the eagle cannot gain altitude. Lan buna belli oluyor ki neyse. Bu zaman iyi ki mın garajı versin. Buna mı cüveri bu olmayız. Buna usulda ya kaytı ben daha ayrı olgandan keyin үйгө келгенден keyin карасам эле бүйтүп көрмөйм мынаны билдиң бе? Мынаны бүйтүп көрмөйбүз бүйтүп. Сонсо мынаны бүйтесиң. Сонсо бүткөндөн keyin караса деп байлап эне турга коюп турга баштап мынаны. Не мыкты казыкка, не өзүбүз белдеуге, осуга мынада мыктап байламасаң, болбой ал сулаң кушканда мынаны чеш. Уктуңбу? Мынаны чеш, экөөңүн керешибиз. Тамакдыңыз? Мына кабагы үстүнө бий чүңгүлөгөн келгенде сонун карамына үстүнө көрдүң алды карама. көзүңүз я. Сиздин көзүңүз. Менин көзүм. Жакшы, сен де таныйды го. Сен ием деп отур эмеспиз. Менин ием мынау деп отур эмеспиз. Мына осундай дережеде, мына осундай гана бетип мына. The Balapan is fed like an athlete. In 2 days, she devours a rabbit or a marmot that Rhoda kills in the hills. Soaked in warm water, the meat tastes like freshly killed flesh. Flight training has started. Each time the Balapan lands on his glove, Pauli rewards her with a rabbit foot. Each day, Pauli has the young eagle fly further. Rhoda has to get used to carrying the weight of the eagle on his arm without weakening. Wolves have already killed many sheep in the valley. Rhoda is sent out on reconnaissance. A sheep was killed here recently. From the tracks, the predator was a powerful animal. Since the disappearance of their natural prey, decimated by poachers and commercial hunters, the wolves have been attacking the herds. They have become used to the presence of men and are increasingly defiant.
67'min de otur koy. Jasarın kırab oturma sizden görüp 68'de, aytıp oturuz. 68'de. Jasarıp otur koy ya. Nemiz sen jasarımız. Ha sen jasarıp otur. Peki. Siz de geçmeyiz. Siz koysunuz koy işiniz. O kadar ekmek duramaz. Ama siz ne var? Gelme basalım, bir ördüm diyorlar. Taipak, the chief of the Jantiki clan, awaits news from Rhoda. İyi döndürsün be? Kaldırın aman. Kolay kayda. İyi. Sen aygayla ve aytıp bitkince sağından kaçmadı mı? Kaçmaydık mı? Kaçmayım ekin. Rhoda's story about his encounter with the wolves adds another episode to the long saga of his people. Küşler bolsa sodarmenen avlap tütüge bolada. Sıkırgılgende sonda kaskırdan. Since the time of Janibek, the legendary ancestor of the Kazakhs of the Western Altai, the clans have loved stories of wolves, eagles, and warriors. İşte malgızanmagan. Al Janibek degen kişinin çeşesi Kadiçe degen kişi boluptu. Akesinden kişinin bütün kırabatım. Yani Kadiçe degen kişi jerik bop, kaskırdın etinde jerik buladı ki. Sosan sütüp жүргенде Janibek tuvadı ki. Ay men bala görgüm yok. Solana kozumuzun berjağında kırat jerde iki kaskırdır. Janibek tasın arasında yuktap жатыр, koslananda terske jatadı aman esin. Sosun parkına iki kaskır жоқ болып кетеді. Әксіге көрінбейді. Андан әксіге көрінеді, жоқ болып кетеді. Сосын қайтып келіп баласын оятып, ойса қозы қайда? О қозым әлі жатырмын, мен өзім ұйықтап жатырмын дейді. Соны нағашы біле қояды. Janibek сенің көкберің бар екен. Сіз маған бір ат беріңіз дейді. Ат беріңіз деген соң Пәленбай деген көк дөнен бар, көк дөненді берейік. Көк дөнен берейін дегеннен кейін мен о көк дөненді алмайын деп бала тұра кеп қашады. Болғанда темір. Ал жүрпет артына. Қайда келе жатсың? Түлкіңнен дағы. Апам тымақ тіккісі Сен тымақ киесің бе мынадан? Аударып көрсетіңізші мама ар жақ. The women make fur hats as well as fur collars and cuffs from fox and wolf skins in the traditional style of the Altai shepherds. Қашан тартты дейсің оны? Осыңарында барған күнен екі күннен кейін мені іздеп. Оразан менің даламыз, ой мен ән айтыреміз, батамыз өліп жатыр деп. Айттық емес пе? Сонан қысылып әлдер қайтерін білмей. Сол сендер айтадарың қайтыс болғанда не істейсің? Жетіп келді. Міне мынауыңыз ары іркіліп келеді. The warm and colorful interiors reflect the inner joy that allows the Spartan people to bear their harsh and desolate environment.
Women play a discreet but decisive role in Kazakh culture. Mına жақта тарып кетті. Sozulup ketdi. Ой, қылтарып тұр тұрыз. Мына жерден кетті. Мына жерден. Емес. Мана бірақ сасың қалды. Емес. Енді Мұның неге мұнан? мына жерін сөгіп алып қазір саламыз ғой. Қайта. Бірақ бір қарадан саламыз. The ornamental styles of each family are transmitted from mother to daughter. Мына ортасындағы 4 түйіні. Мынау жарты. The patterns are altered by marriages, and new designs are constantly added. Мынау алағұрт дейді. Алағұрт. Алағұрт. Мынаны құр дейді. Мана ана кигіздердің несін маңыз айтып беріңізші біраз. Андағыз кигізді түспейміз бе? The designs are inspired by the natural environment of the Altai. Нелеу немелерден таспа деп. Мынау алағұрт дейді. Алағұрт. Алағұрт. Мына жүргеннің бәрі мынаны алағұрт дейді міне. Мына тұрған ирек дейді мынаны. Қол тұрмашы ғой мынау. Мынау арасына келген қол тұрмашы. Енді ана басыныкі болғандаған. Нақ қошқар мүйіз мынау ғой міне. Сыңар мүйіз. Сыңар мүйіз. Мынау қошқар мүйіз. Мынауыз ғой. Үшкіл деп айтады. Қой дегенде мысалы ол бір малға тояды ғой қазір жесе. Үйтпейді, атақ керек. Сондықтан көп қырып малдан қанша зиян келтіреді мына. Біздің жерімізде баяғы малменен өсіп өнген тіршілігіміз малда болып біздің. Мұхаммед бай деген кісінің осында малын мына жерде қалың 1000 қойы бар кісі осыдан бір 100 басты малды қырып кетті осындан. Әр жерде баяғы жеке ол емес. Талай кісіге зияндығын келтіріп üstüp жатыр. Rhoda spreads the news in the valley. Ne var? Kaydan gelirsin. Ja. Taipak is organizing a large wolf hunt and is inviting all the hunters to join in. Koluna kondurganda kustu bulay bitmey bit. Will Hospan participate? Ruhastası. Osunda təhsilləri bulanına kustu. Osunu okumadım. Hospan's eagle is a turnik, a 4-year-old female. She has proved her worth many times over. Hospan's prestige has grown with each of her triumphs over the wolf. Al mınau басқы уақытта бит байлақ қойғанда бұл сонда қолынан шығып кетсе айтмайтып кетсе қашып кетпес үшін байлақ үстінде нәрсе істейді мынаған. Жан енді сонымен де осыны келсе мен рахмет енді бара қоясың. Жақсы бар. Hospan and his turnik are coming. It will be a good hunt. Rhoda takes Taipak's invitation to the Cheruk, the neighboring clan that is close to the Jantiki. Қасқырға көбейіп кетті. Онда жақсы болды ертең қарай. Осы өлкеде қасқыр бар екен ғой, иә? Қасқыр көбейіп бара жатыр. Narının sarısı kıram bulan. Kwambai, the chief of the Cheruk, looks young and strong, though he's over 80 years old. Albatıksının koluna düşebilmeydi. Osunu kakbaman üstüne vardım. Ödem Balapan ekon. Albatıksının koluna düşebilmeydi. Endi mına ağıyığıma kaskırdı. Kwambai is rightly proud of Tasman, his white-shouldered Altai, the most highly prized of the royal eagles. Ne sana nerse aytıp kişkene mına bırkıtuğlar nerse aytıp belirler. Mına Altay'dın ağıyığı Balapan degen olsun. Mına kişiye karaytınca yığında. The exceptional wingspan of the royal eagle of the Altai makes it more powerful than his close cousins of the steppes. Üstüp atamдар айтып отыратын осындай ағиық болады деп. Алтайдың суы ағиықтарға түссін жағында. Қанда біткен нәрсе ар жағында. Көзді ғой деп отыр. Көрмеген осы ағиық. The Cheruk are delighted to accept Taipak's invitation.
The Whitebeards of the two clans meet at Pauli's house to decide on the details of the hunt. Өзімнен қазір енді солай түскен жоқ оны өтірік болмайды ғой. Енді басқа бірге жүргенде чалдардың құстары түсте тарайған. Кім деген чалдың құсы? Бүркітбай деген чалдың құсы, Шермен деген чалдың құсы. As always, they recall past adventures. Some choose to embellish their stories, and affectionate teasing is the rule. Сіздің мынауыңыз өте әдемі ғой енді. Сіз де Тайып, бүгін қанша жерге қайда барып келдіңіз? Баладар батынып кетіп қалған, жаяу жүрмеймін бе. Кеше қайда барып келдіңіз жоғары жоңға? Қайда барған жүкеш? Қайсы? Сұрма? Көрін толық қап дәнем кетеміз. Мұқамет байдың ізі бар ма екен? Ай, көрінбей түстеме. Үрім біте өміріз болсын, досың көп болсын, қасың жоқ болсын. Осы отырған қалайық, тек саман болып келесі жыл тағы да осындай наурызбен біріп беретін мен. Ал мәке бастан. басыңыздан бір-бірін тарап. Кәдімгі жаратын соның бәрін алады ғой. Жатып бірақ. The cheek of the sheep is a choice piece of meat. By tradition, it is offered to the eldest guest. Басты біреуіне тұмсығын өзіңізге қаратып қосқол деп беріп қойып. Сөйтсем пышағын қоя тұрып. Зұқ қатыс. Қана жалғай берді. Ана біреу шақыр. Келмес жүр. Келмес жүрікке бар. Екі қолда. Мұқамет байларының. Ода некен? Некен саққалы. Саққалды қызда киім. The mountain is so arid that the Kazakhs, like many nomadic people, are closely dependent on their animals, which provide most of their food. Содан мен одан қорыққам жоқ. Қой тұстай сап маған ырылдағасы мен тасты алып ап жерден. Жіберіп, қайта тас жіберіп, сонан әйтеу ырылдағасын қуып жіберіп. Мойнында мылтығым бар болатын тағы да атып жіберіп әйтеу шөшін тұрып қуып жібердім. Оның алдында бір қасқыр кезігіп тағы да таспен ұрып етіп қуып жіберген болатын. At dawn, the hunters from the valley gather near Pauli's winter home. The Itel and Naiman clans have joined the Jantiki and the Cheruk. Group hunts are unusual, and everyone wants to excel. Today, the honor of each clan flies on the wings of the eagles. Jokes and bravado mask everyone's anxiety. Each hunter is wondering, will my eagle be up to the challenge? Will she be courageous? Much more than just a wolf hunt, this gathering is a collective celebration of the spirit of the ancestors. Each hunter hopes to capture the trophy. Once the wolf has been struck down, he will shout out loud the name of his clan's ancestral hero.
hunters reach Cold Mountain, near the Chinese border, where Rhoda saw the wolves. The Whitebeards, who have the best eagles, position themselves on the high ground. The young hunters are in the plain to drive the wolves. To seal Rhoda's introduction into the Brotherhood of Hunters, Pauli gives the boy the honor of releasing his eagle, Jana. Jana, with the help of Tasman, the eagle that belongs to Kumbai the Cheruk, brings down the wolf. Pauli is delighted. His Jana has honored him, and he is able to shout out loud the name of his ancestor, Janibek. Women celebrate the victorious return of the hunters by showering them with pieces of dried cheese.
Kazakhs have set up their yurt in the summer pastures. The ancestors have been honored. Their names have echoed several times throughout the Altai, and the wolves have stopped bothering the herds. Tez gelingler ey, çarığa kalın koy. Çıldan gelingler. Pauli is about to carry out a painful obligation, but it's one that no Kazakh hunter can avoid. Bunu baktık, bu kızını gördük, baktığım bayrağım. After living side by side with their eagles for several years, Kazakh hunters return them to the wilds. The best ones are marked with strips of fabric. Hunters looking for brave and powerful balapans will be on the watch for eaglets from these remarkable mothers. Bir vakıtta bulduk, жақсылыққа келелdik, екеуміз енді. Осылар artık бақыт болмай, сен келгеннен бері маған бақыт орнады, бала-шағам аман, мал басым аман. Мен аман жүрем. Ой, жақсы бар еді. Aylanımı қарашы. A wild eagle flies out to meet Jana. Their offspring will perpetuate the alliance between the eagle and the Kazakh hunter.